We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 13, entitled The Appearance of Lord Varaha, text 25. Takže budeme čítať zo Srimad Bhagavatamu z 3. kapitola 13, ktorá sa nazýva Zjavenie pána Varahy, sloka číslo 25. Nishamyati gargaritam svakeda Shayishnu maya maya sukarasya Janastapak satya nivasinasti Tribih pavitrair munayogrinansma Nishamya, just after hearing. Te, those. Gargaritam, the tumultuous sound. Svakeda, personal lamentation. Ich skľúčenosť. Kshayishnu, destroying. Ničiaci. Maya, all merciful. Dokonale milostivý. Sukarasya, of Lord Bo. Pána diviaka. Janaha, the Janaloka planet. Planeta Janaloka. Tapaha, the Tapoloka planet. Planeta Tapaloka. Satya, the Satyaloka planet. Planeta Satyaloka. Nivasinaha, residents. Obyvateľia. Te, all of them. Tí všetci. Trivihi, from the three Vedas. Z troch ved. Pavitraihi, by the all auspicious mantras. Priaznivými mantrami. Munayaha, great thinkers and sages. Veľkí mudrci a mysliteľia. Agrinansma, chanted. Ospevovali. The translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. When the great sages and thinkers who are residents of Janaloka, Tapoloka, Satyaloka heard the tumultuous voice of Lord Bo, which was the all-auspicious sound of the all-merciful Lord, they chanted auspicious chants from the three Vedas. Keď veľkí mudrci a myslitelia, obyvatelia planét, Janaloky, Tapaloky a Satyaloky počuli divoký hlas pána diviaka, priaznivý zvuk dokonale milostivého pána, prednášali vhodné mantry z troch véd. Purport. The word Maya is very significant in this verse. Maya means mercy, specific knowledge, and also illusion. Therefore, Lord Bo is everything. He is merciful, He is all knowledge, and He is illusion also. The sound which He vibrated as the Bo incarnation was answered by the Vedic hymns of the great sages in the planets Janaloka, Tapoloka, and Satyaloka. The highest intellectual
and pious living entities live in those planets, and when they heard the extraordinary voice of the bow, they could understand that the specific sound was vibrated by the Lord and no one else. Therefore, they replied by praying to the Lord with Vedic hymns. The earth planet was submerged in the Maya, but on the hearing the sound of the Lord, the inhabitants of the higher planets were all jubilant because they knew that the Lord was there to deliver the earth. Therefore, Brahma and all the sages, such as Bhrigu, Brahma's other sons, and learned Brahmanas were enlivened, and they concertedly joined in praising the Lord with the transcendental vibrations of the Vedic hymns. The most important is the Brihanaradiya Purana verse Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Význam. Slovo Mája je v tomto verši veľmi významné. Mája znamená milosť, zvláštne poznanie a tiež ilúzia. Pán Diviak je všetkým. Je milostivý, je všetkým poznaním a je tiež ilúziou. Na zvuk, ktorý Pán v inkarnácii Diviaka vydával, odpovedali veľkí mudrci na Janaloke, Tapaloke a Satyaloke vedskými hymnami. Na týchto planetách žijú tie najinteligentnejšie a najzbožnejšie živé bytosti. A keď započuli neobyčajný hlas Diviaka, pochopili, že tento zvláštny zvuk vydáva Pán a nikto iný. Odpovedali preto tým, že sa k Pánovi modlili prenášením vedských hymnov. Planéta Zem bola ponorená v bahne, ale všetci obyvatelia vyšších planét po započutí Pánovho hlasu jasali, pretože vedeli, že prišiel Zem zachrániť. Preto Brahma a všetci mudrci ako Bhrigu a ďalší synovia Brahmy a učení Brahmanovia ožili a začali jednohlasne ospevovať Pána transcendentálnymi zvukami védskych mantier. Najdôležitejší verš z Brihad Narania Purány. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. The translation of the verse again. When the great sages and thinkers who are residents of Janaloka, Tapoloka and Satyaloka heard the tumultuous voice of the Lord Bo, which was the all-auspicious sound of the all-merciful Lord, they chanted auspicious chants from the three Vedas. Že keď veľkí mudrci a myslitelia, obyvatelia planet Janaloky, Tapaloky a Satyaloky počuli divoký hlas Pána Diviaka, priaznivý zvuk dokonale milostivého Pána, prednášali vhodné mantry z troch véd. Hare Krishna. So today is most auspicious day of the appearance of Lord Varahadeva. Dneska je ten najpriaznivejší deň a je zjavenie Pána Varahadevy. And it is really interesting incarnation of the Lord. A je to veľmi zaujímavá inkarnácia Pána. Yesterday we were discussing how Krishna is Lila Purushottama. Včera sme spomínali, ako Krishna je Lila Purushottama. How he comes to this world to just enjoy. Ako prichádza do tohto sveta iba si užívať. In the concluding verse of second chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam, it is says, Bhavat yesha satvena lokan vei loka bhavana lilavatara nurato devatiran radishu. The Lord comes in this world in pure sattva to play. A tie záverečné slova vlastne tej druhej kapitoly prvého spevu Srimad Bhagavatamu hovoria o tom, že Pán Senka prichádza iba sa zabávať do tohto sveta. Yeah. And he comes in different forms. Deva Tiryanya Radishu, among the demigods,
among animals and among human beings. A prichádza v rôznych podobách medzi polobohmi, medzi ľudskými bytostiami a medzi zvieratami. Yes, because it would be maybe boring for him to just come in one form or another, but he comes also in the animal forms. Alebo možno by to bolo pre neho nudné prichádzať iba v nejakej jednom type podôb. Tak prichádza aj v zvieracích podobách. So he comes as Lord Bo, and this is really significant for us. And in fact, whenever Lord appears, he has many messages and many instructions for, and many purposes he fulfills with one act. Takže on prichádza ako diviak a v skutočnosti je to veľmi zaujímavé, pretože keď Pán prichádza, tak on prichádza naplniť veľa účelov a veľa rôznych dôvodov za tým. At the time of appearance of Lord Bo, there was a great catastrophe, in fact, because the earth was submerged in the maya of lower planets. Takže vtedy, keď sa zjavil Pán v podobe diviaka, tak to bola v skutočnosti veľká katastrofa, pretože tá zem, ona bola ponorená ako v tých nižších. Yes, it was. It is described sometimes in some muddy water, or sometimes in the causal ocean. Je popísané, že ona sa ponorila do tých vôd, bahenných vôd, alebo do toho oceánu Garbudaka. So the Lord came to rescue the earth and the inhabitants of the earth. Takže Pán prišiel zachrániť tú zem a tých obyvateľov tej zemi. In fact, it is described by Jiva Goswami that there are two appearances of the Lord Bo, but that Srimad Bhagavatam compiles them both into one story. Takže Šrila Vishnu Čakravati Thakur hovorí, že sú dve zjavenia Pána v podobe diviaka a Srimad Bhagavatam ich skombinoval do jedného. Yes, he explains that they appear in different yugas and in different times, completely different times. Že popisuje, že oni sa zjavili v úplne rôznych jugách, úplne v rôznych časoch. So it's significant that Lord Bo appears after Brahma was thinking how to rescue the earth. A je zaujímavé, že Pán sa zjavil potom, ako Brahma uvažoval, ako zachrániť vlastne tú zem. Because different sages and living beings came to ask Lord Brahma for help. Pretože rôzne živé bytosti, rôzni svetci a mudrci prišli za Brahmom ho požiadať, aby zachránil tú zem. And why didn't Brahma pull out the earth? A prečo Brahma teda ako nevyzdvihol? Because he's also very powerful living entity. Pretože on je tiež veľmi mocná živá bytosť. He has all mystical powers. On má všetky mystické schopnosti. So, what do you think? Why didn't Brahma protected the earth? A prečo si myslíte, že Brahma neochránil tú zem? Nitai Guru Chandra ki jai. Nitai Guru Pramanandi. And we can see that in different cases, the living entities go to Brahma for help. Bhumi, for example, in 10th canto, comes to Brahma for protection. And Lord Brahma always seeks
help from the Lord. He doesn't intervene himself. A my môžeme vidieť, že mnohokrát prichádzajú rôzne živé bytosti za Brahmom o pomoc, ako napríklad v 10. stave Bhumi prišla a vidíme, že Brahma, že on vždycky vlastne ako hľadá tú pomoc u Pána. Yes. What do you think? Yes. Just speculation. Maybe he afraid of Hiranyaksha. Hiranyaksha will be here dealt with, yes. But for example, in 10th canto and other cases. Čiže vlastne každá, že možno, že preto, lebo že sa bal Hiranyakshu a Prabhu hovorí, že Hiranyaksha tu bude spomínaný, ale keď to bolo napríklad v tom 10. speve, tak že nejaký iný duch. Yes? Brahma si myslel, že čo ja zmôžem, preto som zamestnaný tvorením. Brahma, he was thinking that what he can do, he was not able because he was engaged in the creation. He was Engaged engaged in creation. Yes, in fact, his role is to create. Áno, že v skutočnosti jeho rola je tvoriť. His role is not to maintain. Jeho rola nie je udržovať. For maintenance, Lord Vishnu, this is his task. It's not. Udržovanie, to je úloha Višnua. Yes. For destruction, they would go to Lord Shiva. Zničenie, oni by išli k Pánovi Šivovi. Yes, because this is his job. Pretože to je jeho. My job is not to maintain. My job is to create. So it's Lord Vishnu's business. Moja úloha je tvoriť, nie udržovať. To je úloha Višnua. So Lord Brahma meditated upon the Lord, and he was thinking how to help the earth. And then the Lord Bo appeared from his nose. On tak meditoval o Pánovi Višnuovi, že ako vlastne pomôcť tej zemi, a vtedy vlastne z jeho nosa vyšiel Pán Diviak. And this has also significance for us, because the nose is a filtering device. To je tiež dôležitý bod pre nás, pretože nos, on vlastne je taký filtračný nástroj. So it prevents for dirt to come into our body if we breathe through our nose. On chráni vlastne ako to telo pred prachom, ktorý vlastne prichádza do neho. And of course we have to also clean the nose in order to be effective. A samozrejme my musíme aj čistiť ten nos na to, aby bol efektívny. And Lord Bo, he assumed this form especially because he's some kind of cleaner of everything. A Pán v podobe toho diviaka, on sa zjavil v takej podobe, pretože on vlastne je ako očistný ako prvok. Yes. And also he went down to this muddy water to rescue the earth. A on tiež išiel do tej zabahnenej vody, aby vyzdvihol tú zem. So the point is that if we want to be clean and to be protected from contamination of this material world, we have to connect with the Lord. Takže ten bod v tom je ten, že pokiaľ my chceme byť očistení od toho kontaktu s tou materiálnou prírodou, tak my musíme byť v kontakte s najvyšším Pánom. And earth, we can take this example
as the state of our consciousness. Zem my môžeme zobrať ako ten príklad stavu toho nášho vedomia. Our consciousness, which is by nature pure, is now somehow or other deep in the maya of material existence. So we can take this example of Earth as example for our consciousness, and as Earth was submerged into this maya of this dirty water or causal ocean, so our consciousness is submerged into maya of material existence. Že my môžeme zobrať ten príklad tej zemi, ako ona bola ponorená v tom bahne, že naše vedomie je tak ponorené v tej materiálnej ako existencii. So, in order to rescue our originally pure soul, by nature pure soul, or consciousness, we should turn to Lord. Takže na to, aby sme mohli vlastne oslobodiť to naše pôvodné čisté vedomie, tak my sa musíme obrátiť na Pána. Yes, specifically Lord Bo. A špeciálne na Pána Varahadeva. Because he's by nature, by his body, he has inclination to go to dirty places. Pretože on vo svojej podstate toho tela, on má tendenciu chodiť na tie nečisté miesta. Yes. Have you all been to Vrindavan? Už ste boli všetci vo Vrindavane? So everyone who was there could see different pigs and hogs, how they, with great enthusiasm they enjoyed this thick black sewage water. A ak ste boli vo Vrindavane, tak viete, že tam je mnoho tých prasiat a psov a ako oni si vlastne užívajú tú špinavú vodu, čiernu. Yes, they're not dogs but hogs. Hogs are other name for pigs. Nie akože psi, ale ako prasata. Yes. So, as long as we don't turn to the Lord, as long as we don't accept the path of pure devotional service, we are like those hogs. Takže pokiaľ my nepríjmeme vlastne tú cestu tej čistej oddanej služby, tak by sme ako tie prasatá. Yes. Because we enjoy filthy things. Pretože my si užívame tie nečisté miesta. And we are terrified to be taken these filthy, stinking things away. A my máme strach, keď nám niekto chce zobrať tieto nečisté a yes. Smradlavé veci preč. So there is one story when Indra was cursed to become a pig. A je tam taký príbeh, že keď Indra, on bol prekliatý, aby sa stal prasaťom. And do you know this story? Poznáte ten príbeh? So Indra was cursed to become a pig, and he really became a pig in one farmer place, and he had a wife and small piglets. Takže Indra bol prekliatý, aby sa stal prasaťom, a naozaj sa s ním stal a žil tam proste niekde u nejakého farmára a mal svoju manželku a mal svoje proste tie
prasiatka malé. Yes. So then there was a need for universal guidance and to King Indra to return to the post of Indra in the heavenly planets. A bola tam potreba, aby bolo zabezpečené to vedenie v tom vesmíre a aby sa Indra vrátil vlastne naspäť na tú pozíciu ako Indru. And so Lord Brahma came to Indra and he preached to him, please come back, we will nullify this curse and you can come back to be the Lord of the heavens. A takže pán Brahma osobne prišiel za Indrom v tom podobe toho prasaťa a mu hovorí, že my vynulujeme tú kliatbu, ktorá na teba bola daná a môžeš sa vrátiť naspäť na tie nebeské planety a môžeš byť kráľom všetkých nebies. But he said, I'm not interested. Ale povedal, mňa to ako nezaujíma. I have a great time here. Ja tu mám ako úžasný čas. And I have to take care of my wife and my children. Ja sa musím tu starať o svoju ženu a o svoje deti. And then I don't want to go back. Ja nechcem ísť naspäť. So they considered what to do. And then they inspired the farmer to kill all his children. A takže oni potom inšpirovali toho farmára, aby zabil všetky tie jeho deti. And then Brahma came again. A potom Brahma prišiel znovu. And he preached to Indra to come back. And Indra was devastated because he lost all his children. A Indra bol vtedy ako úplne zničený, lebo prišiel o všetky tie svoje deti. But he said that he has to take care of his wife. A on povedal, že on sa musí starať ale o svoju ženu. That he cannot go. Že on nemôže ísť. Then they inspired the farmer to kill also his wife. Takže oni potom inšpirovali farmára, aby zabila jeho ženu. Then he was ready to go back. So the purpose of this story is that we love our position and we wouldn't exchange it for anyone, in fact. It's not important how low and degraded it is. Že ten bod v tom je ten, že my máme tak radi tú našu pozíciu, že ju nechceme vymeniť s nikým a nezáleží na tom, ako degradovaná je tá pozícia. So we should realize by hearing, as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mentioned, we established our connection to the transcendence. Že my by sme mali ustanoviť to načúvanie, ako Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj hovoril, a spojiť sa s tou transcendenciou. Yes, and then if we are intelligent enough, we can understand, yes, I'm living in horrible conditions. A potom, pokiaľ sme dostatočne inteligentní, tak by sme mali porozumieť tomu, že áno, žijem proste v otrasnej situácii. And I live in a place full of hatred, full of lust, envy. Čiže žijem na mieste plnom nenávisti, závisti, kýču. Yes, so I can go to place where is full of love. A môžem ísť na miesto, ktoré je plné lásky. Full of beauty and harmony. Plné krásy a harmonie. So, but very rarely anyone considers that this is a good alternative. Ale veľmi vzácne niekto považuje toto ako dobrú alternatívu. So,
the Lord will come in different forms to kill everyone around us. Takže Pán prichádza v rôznych podobách, aby zabil všetkých okolo nás. So that we would finally understand that this is not the right place for us. Takže aby sme konečne porozumeli, že toto není pre nás dobré miesto. Shri Nitai Gaura Chandra ki jai, Nitai Gaura Pramanandi Hari Bol. So, but this story of Lord Bo doesn't start here. Ale tento príbeh o tom pánovi diviakovi nezačína tu. But it starts many years or much before. Ale ono začína ďaleko predtým. And it is also described in the third canto of Srimad Bhagavatam. A je to tiež popísané v tom 3. speve Srimad Bhagavatamu. Once the four sages of four Kumaras went to Vaikuntha to see Lord Narayan. Že raz išli tí svetci, 4 kumárovia, pozrieť sa na Vaikuntu. They were completely Brahman realized sages. Oni boli plne realizovaní ako brahmane. And then they went through different doors and they came to the 7th gate of Vaikuntha. Takže oni prešli cez rôzne tie brány, až prišli k tej 7. bráne Vaikunty. And there were two gatekeepers, Jai and Vijay. A tam boli dvaja tí strážnici, Jaya a Vijay. And they blocked the path for these four Kumaras. A oni zablokovali tú cestu tým 4 kumárom. And usually, when we hear this story, and we take it as an offense to the four Kumaras. A väčšinou, keď počujeme tento príbeh, tak to bereme ako taký prístupok voči tým 4 kumárom. Isn't it true? Nie je to pravda? Yes, but if we look closely what happened and what is described in Srimad Bhagavatam and what the consequences were, we can see that in fact there was offense of four Kumaras against these two gatekeepers. Ale keď sa pozrieme na to tak viacej ako pozornejšie a detálnejšie v tých súvislostiach Srimad Bhagavatamu, tak uvidíme, že to bol priestupok tých 4 kumárov k tým dvom strážnikom. Because this is the job of the gatekeeper to stop those who are not qualified to enter. A pretože to je tá úloha tých vrátnikov, aby zastavili niekoho, kto nie je kvalifikovaný. Yes, if they would allow just anyone to come, they would lose their job. A ak by oni pustili kohokoľvek, tak oni by stratili svoju prácu. And these four Kumaras weren't even properly dressed. A títo 4 kumárovia neboli ani správne oblečení. It was described they were dressed in the 4 directions. Bolo popísané, že oni boli oblečení v 4 smeroch. Yes. So when they came, they were stopped. Takže keď oni prišli, tak boli zastavení. And what was their reaction? A aká bola ich reakcia? Anger. Čiže hnev. And anger is not the sign of self-realized person. A hnev to nie je náznak tej seberealizovanej osoby. So in fact, they had the idea that they are entitled to come to Vaikuntha, and they have not equal vision of everything. They were not peaceful inside. Že oni si mysleli, že oni majú ten nárok vstúpiť na Vaikuntu, ale oni nevideli,
the oneness of everything. A nevideli vlastne tú jednotu vo všetkom. And so they became disturbed very much. Takže oni boli potom z toho veľmi rozrušení. And so if they would really be Brahman realized, there would be no difference, Vaikuntha or any other place. What's the difference? Keby boli naozaj akože Brahman realizovaní, tak by to pre nich neznamenalo žiadny rozdiel, či je to Vaikuntha alebo nejaké iné miesto. And the gatekeepers, and there is no difference between gatekeepers and themselves. Tam nebol žiadny rozdiel medzi tými strážnikmi a nimi. In fact, they are one personality. Čiže v skutočnosti je jedna osobnosť. Because there is just one Brahman. Pretože tam je iba ten jeden Brahman. But they didn't think like this. Ale oni neuvažovali týmto spôsobom. So they cursed these two gatekeepers. Takže oni ich prekliali, týchto vrátnikov. And they were so angry that they created big commotion there in front of Vaikuntha. Takže oni boli tak nahnevaní, že oni tam vytvorili taký veľký rozruch pred tými bránami. So the Lord came running to pacify them. Takže Pán sa tam rozbehol, aby ich uklidnil. And he started to glorify Brahmanas like anything. A on začal chváliť Brahmanov a to len vedel. And he explained that yes, that Brahmanas are the highest, and if I offend Brahmanas, I am prepared to cut off my own hands. Takže on popísal Brahmanov ako tých najvyšších a že keď on robí priestup voči Brahmanom, tak on si odreže ruku. Yes, and in fact, the warriors, the kshatriyas, like the gatekeepers are, represents the Lord arms. A v skutočnosti tí kšatriovia, a čo boli tí vrátnici, tak oni reprezentujú vlastne Pánové ako ruky. And he was prepared to lop off his arms just to pacify the Brahmanas. Takže on bol pripravený zdať sa tých rúk, len aby upokojil tých Brahmanov. Yes. So then, only then, at this moment, these Brahmanas and the four Kumaras understood that they were offenders. Až vtedy oni tí štyria Kumarovia pochopili, že v skutočnosti oni boli tí, ktorí robili. And they were begging forgiveness, and they were ready to remove the curse. A oni sa ospravedlňovali a prosili o odpustenie a boli ochotní vziať späť to prekliatie. But the Lord didn't want to remove the curse because it was for his purpose. Ale Pán nechcel, aby bol odobratý ten trest, to prekliatie, pretože to bolo tiež aj v jeho záujme. Because he has a fighting spirit. Pretože mal bojovú náladu. And no one can match him in this material world. A nikto sa mu nemôže vyrovnať v tomto materiálnom svete. So it would be uninteresting to fight with this insignificant living entities. Takže bolo by to veľmi také nezaujímavé pre neho bojovať s týmito maličkými živými bytostiami. Bezvýznamnými. So he wanted to send his associates who don't want to fight with him in the spiritual world. Takže on chcel tam poslať svojich spoločníkov, ktorí nechceli s ním bojovať v duchovnom svete. Yes. In spiritual world he cannot fight. No one wants to fight. V duchovnom svete nikto s ním nemôže bojovať, lebo s ním nikto nechce bojovať. So he wanted to send his
good friends to material world just to fulfill his desire for fighting. Takže on chcel poslať tých svojich priateľov, aby do hmotného sveta, aby mohol naplniť túto túžbu bojovať. So we can see that we all have this tendency ourselves. Takže my môžeme vidieť, že aj my máme tieto tendencie. Regardless in which kind of body we are. Nezáleží na tom, v akom sme tele. So there in material world, in fact, is the world of fight. Materiálny svet v skutočnosti znamená, to je svet boja. Spiritual world, there is no fight. V duchovnom svete tam není boj. There is just harmony Tam je iba harmonia and love. a láska. But material world is just fight. Ale materiálny svet je iba boj. There is fight on every level of existence. Tam je boj úplne na každom úrovni ako existencii. If we take a drop of blood from our body Ak zoberieme kvapku krvi z nášho tela and we examine it, a ju rozoberieme, we will see that some blood particles are fighting some intruders and fight that there is fight between different civilizations even in the drop of blood. Takže my by sme videli, my sme sa tak pozreli dovnútri, že tam je boj medzi tými rôznymi časticami, že to je ako boj medzi civilizáciami. Yes, and there is fight between husband and wife. A je tam je boj medzi mužom a ženou, Fight between parents and children. boj medzi rodičmi a deťmi, Fight between students and teachers. boj medzi študentami a učiteľmi, Fight among different nations. boje medzi rôznymi národmi. So we can see there is fight on every level of existence in material world. Takže my môžeme vidieť, že ten boj je na úplne každej úrovni materiálnej existencie. So this material existence is called kunta A preto táto materiálna existencia sa nazýva kunta, because it is full of anxiety. pretože je plná úzkosti. Yes. And every living entity is hankering for Vaikunta, A každá to be živá free of anxiety. ona dychtí po tej Vajkunte a chce byť oslobodená od veškerej úzkosti. Yes, and Krishna knows this. That's why he's coming here, and he's, as he says, he's Bhoktaram yagatapasan sarvalokamakheshwaram sukhridam sarvabhutanam gyatvam shantim richati. So he's sukhridam sarvabhutanam. He's the well-wisher of every living entity. Takže Krishna on toto vie a preto on prichádza a pretože on je suhridam sarvabhutanam, on je dobrodinec všetkých živých bytostí. Yes, and his well-wishing activities are especially to teach the living entities how to become full of love and peace. A jeho tie dobročinné činnosti vlastne sú zamerané na to, aby naučili tie živé bytosti, aby sa naučili tej láske a love and Peace. mieru. Yes, and it was the slogan of the hippies, love and peace. To bol ten slogan hippies, láska a mier. But they weren't so peaceful, and there was more lust than love. Takže neboli tak veľmi pokojní, ale bolo tam viacej chtiču ako lásky. Because their other slogan was sex and drugs and rock and roll. Takže ďalší ich slogan bol sex, drogy a rock and roll. And this was more straightforward slogan. A ten bol viacej dávaný do popredia. So yes, this is the world of fight. Takže toto je svet, v ktorom sa bojuje.
And so Krishna came to this world to fight with his associates. A Krishna prišiel do tohto sveta, aby bojoval so svojimi spoločníkmi. And so these associates of Lord Narayan came to this world just for this purpose. A títo spoločníci, oni prišli do tohto sveta iba za týmto účelom. But to really fight with the Lord with all their heart, they of course must have assumed this demoniac mentality. Takže na to, aby oni mohli bojovať s Pánom s tou všetkou svojou silou, tak museli prijať tú démonskú mentalitu. So they came as Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Takže oni prišli ako Hiranyaksha a Hiranyakashipu. And they terrified all the universe A oni and terrorized. Súžovali celý ten vesmír. And they turned the whole system, universal system, upside down. A oni prevrátili celý ten vesmírny systém hore nohami. So those who were sinful, they went to heavenly planets. Takže tí, ktorí boli hriešní, oni išli na nebeské planety. And those who were pious, they went to hell. A tí, ktorí boli zbožní, oni išli do pekla. So, and we can see here Hiranyaksha in these pages of Srimad Bhagavatam. He was traveling all over the universe and no one could fight with him, and he was frustrated because there was no match for his power. No one was his match. Hiranyaksha, on cestoval po celom vesmíre, aby s niekým bojoval, ale on bol sfrustrovaný, lebo nemal s kým, nikto sa mu nevyrovnal. He was pounding the ocean with his strong hands just to remove the itch for fighting. A on búchal do oceánu a vytváral veľké vlny a len aby uspokojil to nutkanie vlastne bojovať. And he challenged different demigods, and everyone just ran away like mice when the cat comes. A on vyzýval rôznych polobohov a všetci iba utekali ako myš pred mačkou. So he came to Varuna. Varuna is one of the most powerful demigods. A on prišiel k Varunovi, čo je jeden z najmocnejších tých polobohov. And he challenged him to fight with him. And of course, he was belittling Varuna because he knew he cannot fight him. A on tam prišiel za ním ho vyzvať a Varuna, on vedel, že nemá význam s ním bojovať. And Varuna was also aware that he has no chance against Hiranyaksha. A Varuna vedel, že nemá tú šancu voči Hiranyakshovi. But he was really disturbed because of arrogance of Hiranyaksha, and he said that soon one will come who will teach you a lesson. Takže on mu povedal, že čoskoro príde ten, ktorý ti dá lekciu. So the Lord Boar came and rescued the earth. Takže prišiel ten pán v podobe diviaka a zachránil tú zem. And the demon wasn't satisfied with this. A ten démon nebol z toho ako spokojný. So if we return to this comparison of earth submerged in this muddy water with our consciousness, our demonic mentality is not satisfied when we want to purify our consciousness. Takže my keď sa vrátime k tomu príkladu, čo sme hovorili o tom znečistenom vedomí, tak my nie sme z toho šťastní, keď sa máme vrátiť k tomu čistému. Our demonic mentality fights our decision to become pure.
Naša démonská mentalita, ona bojuje s tým, aby sme sa stali opäť čistými. And she's not alone. A ona není sama. This demoniac mentality. Táto démonská mentalita. But looks for help in the world around us. Takže ona hľadá tú pomoc v tom svete okolo nás. And everything is available for its help. A všetko je prístupné pre jej pomoc. Because this is the world of demoniac mentality. Takže toto je svet démonskej mentality. Yes. So Hiranyaksha said that what do you think you're doing? You're saving this earth, but it belongs to us. It should be submerged in among lower planets. Že Hiranyaksha hovoril, že čo robíš, že tá zem, že ona patrí nám a ona má byť ponorená tam dole. So I will crush your head with my strong club. Ja rozbijem tvoju hlavu mojim silným kijom. And then they started to fight. A potom začali bojovať. And they were fighting terribly. A oni bojovali ako veľmi. And the whole universe were watching this fight. A celý vesmír sa pozeral na tento boj. And at one time, Hiranyaksha gave really hard blow to Lord Bo, and the mace or the club of Varahadeva flew away. A v jednom momente Hiranyaksha dal veľmi silný úder Varahadevovi a ten jeho ký mu vlastne odletel. But even before this, Varaha gave a blow to Hiranyaksha, and Hiranyaksha's mace just flew away. A trochu predtým Varahadev dal úder Hiranyakshovi a jemu odletel ten. And Hiranyaksha, very like real gentleman or honest fighter, gave back the mace to Hiranyaksha. So here you are, you can continue fight. A Varahadev ako taký gentleman, on vrátil vlastne naspäť ten key, aby mohol bojovať. And so Hiranyaksha was really ashamed. A Hiranyaksha bol takto zahambený. And then it looked like he's already defeated the Lord Bo. A ono to vypadalo, že pán je už akože porazený. And he once really hit the Lord extremely hard. A chcel udrieť pána veľmi silno. But the Lord standed here, and when he hit, the Lord standed there. A keď ho udrel, tak zrazu vlastne on bol na inom mieste. So the Lord cannot be caught. Že pán, on nemôže byť ako chytený. Yes, we cannot catch the Lord. Nemôžeme chytiť pána. Yes, so whatever we do, if we are without bhakti, we cannot catch the Lord. Takže čokoľvek my robíme bez bhakti, my nemôžeme chytiť pána. Only devotional service can subdue the Lord. Iba oddaná služba môže podmaniť pána. Yes. So then when the Lord lost his club, then he just hit the demon with his leg, front leg. A potom, keď stratil vlastne ten key, tak chytil toho démona s tými prednými rukami.
and he delivered him. a oslobodil ho. Varahadeva ki jai. Yes. So, and the purport of this verse is very significant. A ten význam tohto verša je veľmi dôležitý. Because when Lord appeared, he appeared with specific sound, with tumultuous sound is described here. A keď sa Pán zjavil, tak on sa zjavil a spoločne s takým divokým zvukom. Yes, and in fact, the sound is the original cause even of this universe. A zvuk je pôvodná príčina toho vesmíru. The original sound is Krishna's flute. Pôvodný zvuk je zvuk Krishnovej flauty. So all sound comes from Krishna's flute. Takže všetky zvuky pochádzajú z Krishnovej flauty. Yes, and the material universe comes from the sound of Krishna's flute. A materiálny svet pochádza z zvuku Krishnovej flauty. And it's also described in the in the Bible that in the beginning there was a word. A je aj v Biblii popísané, že na začiatku bolo slovo. And this word was with the Lord. A to slovo bolo s Pánom. Yes, and the word, of course, is the manifestation of sound. A to slovo samozrejme je manifestácia zvuku. Yes, from sound comes everything. It's described also in Srimad Bhagavatam and the Vedas. Z toho zvuku pochádza všetko, ako je popísané v Srimad Bhagavatame a vo Vedách. Yes, so there is also the only possible connection with the Lord through sound. Takže je len tá jediné možné spojenie s Pánom je skrze zvuk. And as also was mentioned by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, by hearing the sound, vibration, in fact, we can connect with transcendence. A ako bolo popísané Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurom, že jedine skrze to načúvanie my môžeme sa spojiť s tou transcendenciou. So, and here it's not just that we hear, but we can also vibrate this transcendental sound. A nie, že my len počujeme, ale my môžeme aj vibrovať tento transcendentálny zvuk. And the most powerful transcendental sound, which is also a representation of Lord Krishna's flute, is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Že a tou najmocnejšou reprezentáciou Pánovho zvuku je Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Yes, this is extremely powerful sound. Že je to veľmi mocný zvuk. It can deliver our consciousness from the maya of material existence. Je to veľmi mocný zvuk, ktorý môže oslobodiť naše vedomie z materiálnej existencie. This is Krishna himself. To je Krishna samotný. So, and the only connection, true connection with him. To je, ale to jediné skutočné pravé spojenie s ním. So we should take this chanting process very seriously. Takže mali by sme zobrať tento proces spievania veľmi vážne. If we don't take it seriously, we won't be able to connect with Krishna. Takže ak my ho nezoberieme vážne, tak sa nebudeme schopní spojiť s Krishnou. Then we will always stay in the maya of material existence. Budeme zostávať v tej máji materiálnej existencii. And we will count on it's called Prabhupada is naming them as fallible soldiers. We will count on fallible soldiers
the soldiers that can be defeated. Takže Prabhupada ich nazýval, že potom budeme ako s takými s vojakmi, ktorí vlastne môžu byť porazení, s takými nespoľahlivými vojakmi. Yes. And these are of course our family members. A to sú samozrejme naši rodinní členovia. Our wealth. Naše bohatstvo. Our prestige. Naša prestíž. Whatever we like in this world, čokoľvek my máme radi v tomto svete, everything will be destroyed. Všetko bude zničené. So if we count on anything that will bring us happiness in this world, it will be destroyed. Takže ak si myslíme, že čokoľvek z tohto nám prinesie šťastie v tomto svete, tak všetko bude iba zničené. Yes, so only this connection with the Lord won't be destroyed. Iba toto spojenie s Pánom, to nebude zničené. But if we don't put focus during our life on this connection with the Lord, then we won't be able to connect. Never. A ak my nedáme to úsilie v našich životoch rozvinúť ten vzťah s Pánom, to spojenie s ním, tak nebudeme sa môcť s ním spojiť potom. Because we can hear people thinking that when I'm old, I will become serious. A niekedy počujeme od ľudí, a keď ja budem starý, tak potom budem akože vážny. Serious about spiritual life. Vážny ohľadom duchovného života. Or when I'm dying, I will recall the Lord. Alebo keď budem zomierať, tak ja budem volať na Pána. But this is of course completely crazy. Ale toto v skutočnosti je úplne bláznivé. Because we will focus on what we are thinking on. Pretože my sa zameriame iba na to, na čo myslíme. And for example, the dying process is not something pleasurable. A napríklad ten proces zomierania, to nie je niečo také príjemné, plné akože radosti, potešenia. But quite the opposite. Ale práve naopak. This is a real traumatic experience. Je to veľmi traumatická skúsenosť. Because every organ is failing. Pretože každý z našich orgánov vlastne ako vypína, zlyháva. Our lungs are failing. Lungs? Plúca. Naše plúca zlyhávajú. Our liver is failing. Naše obličky zlyhávajú. Our kidneys are failing. Teraz pečen. Takže pečen zlyháva. Our taste is failing. Naša chuť zlyháva. Our hearing is failing. Naše načúvanie. Our heart is failing. Naše srdce zlyháva. So it's traumatic experience. Traumatická skúsenosť. And we know if there is little disturbance in our life, we hardly focus on chanting the holy name. A my vieme, že keď je iba nejaká malé rozrušenie v našom živote, tak sa nám ťažko koncentruje. For example, if we step on a small thorn, 2 millimeters long. Áno, napríklad, že keď my vstúpime na trň, iba 2 mm. Our whole consciousness would be on this small thorn. Celé naše vedomie bude tam zamerané na ten and if we try to chant, we would be too much disturbed. Ale keď sa budeme snažiť ako spievať, tak budeme ako veľmi rozrušení. So, what to speak about dying? A čo hovorí povediac o smrti? So, we would naturally, in this situation, we just take shelter of what we took shelter during our life.
Takže prirodzene my v tej situácii, keď by sme zomierali, tak budeme prijímať útočisko u toho, čo sme prijímali útočisko celý náš život. And we are taking shelter now of what we think it will bring us happiness. A teraz my prijímame to útočisko v tom, čo si myslíme, že nám prinesie šťastie. So if we think that our family will make us happy, Takže keď si myslíme, že naša rodina nás spraví šťastnou, and if we think that our wealth will make us happy, alebo že si myslíme, že naše bohatstvo nás spraví šťastným, or we think that our knowledge will make us happy, alebo že si myslíme, že naše poznanie nás spraví šťastným, or we think that our prestige in the society will make us happy, alebo že tá prestíž v spoločnosti, že nás spraví šťastným, then naturally at the time of death we will try to take shelter in these things. A prirodzene, keď my budeme opúšťať to telo, tak my budeme príjmať útočisko u týchto vecí. We will want to have family members around us, Budeme chcieť mať rodinných členov okolo seba. and we will call them for help. Budeme ich volať o pomoc. And if we all our life we were focused on collecting wealth, we'll try to pay as much as possible to physicians to prolong a little bit our life. A pokiaľ my sme dávali tie hodnoty do toho bohatstva, tak my sa budeme snažiť platiť tým doktorom čo najviac všetky peniaze, aby nám aspoň trocha predĺžili život. So we naturally will take shelter of anything we are meditating on now. Pretože my prirodzene budeme príjmať útočisko pri tom, o čom meditujeme teraz. And so the Lord says, yam yam vapi smaram bhavante chantyante kalivram tam tam aveti kanta sadatat bhava bhavita. Whatever state of consciousness one has at the time of death, that state will definitely achieve. Čiže aký stav vedomia my budeme mať v okamihu smrti, tak taký stav dosiahneme. So if we want to go to the spiritual world after death, we should be in spiritual world now. Čiže ak chceme ísť do duchovného sveta po smrti, tak musíme byť v duchovnom svete už teraz. If we want to go to heaven after death, we have to live in heaven now. A ak chceme ísť do neba po smrti, tak musíme už teraz žiť v nebi. And if we are atheists and we consider that after death there is nothing, we should be nothing now. A ak sme ateisti a myslíme si, že po smrti už nič není, tak už aj teraz musíme byť nič. Otherwise we just believe that death will bring us some miracle. Ináč my potom veríme, že tá smrť ona nám prinesie nejaký zázrak. Yes, but death will not change our current state of consciousness. Ale smrť nezmení náš momentálny stav vedomia. Yes, it has no power. There's never described in the Shastra that the death will change our consciousness. Nikde v šastrách není popísané, že by smrť zmenila naše vedomie. Yes, so we should connect with the Lord through transcendental sound. Takže musíme sa spojiť s Pánom skrze transcendentálny zvuk. Yes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And take this chanting extremely serious. A zobrať toto spievanie extrémne vážne. Yes, just chant. Don't do anything else. Iba spievať, nerobiť nič iné. During chanting. Počas toho spievania. Because and we should also know what are the offenses of chanting. A tiež by sme mali vedieť, čo sú tie priestupky voči spievaniu. Because if we chant with offenses, we won't be able to connect with Krishna. Pretože ak budeme spievať s priestupkami, tak nebudeme schopní sa spojiť s Krishnom. And for example,
The 10th offense is to maintain material desires, even though we have heard so much about this. A ten 10. prístupok je udržovať hmotné puta aj napriek tomu, čo sme porozumeli toľkým pokynom. And so if we maintain any material desire, it's an offense to the holy name. Takže pokiaľ my udržujeme akýkoľvek ten materiálnu túžbu, tak to je priestupok svetému menu. And we won't be able to connect with Krishna. Takže my potom nebudeme schopní sa spojiť s Krishnom. So the only solution is to helplessly call the holy name. Čiže jediné východisko je beznádej. Helplessly. Beznádejne. Bezpomožno. Do you have this word? Bezmocne, tak, bezmocne. Yes. So, not without hope. Nie s nejakou nádejou. We should, as Prabhupada explains, we should hope against hope. Nádej proti nádeji. Yes. So, Hare Krishna. Hare Krishna. Lord Varahadeva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Do you have any questions or comments or doubts? Otázky, komentáre alebo pochybnosti? Yes, please. I have a realization. I remember when I was in temple. Ja som mal realizáciu, že keď som bol v chráme, One time I was sick, I don't have voice, že raz som bol chorý, som nemal hlas and I was so disturbed with this, I cannot chant. že som bol z toho tak rozrušený, že som nemohol And spievať. I try, Som sa snažil, and this voice go up and down like Yeah. že ten hlas išiel hore dole. And I remember one devotee who lived with me, he laughing on me, A jeden odaný tam bol a som na tom smial. and I was even more disturbed. Takže som bol viacej rozrušený. So I put Japa and I say, okay, I don't chant. A I don't care. som dal ďalej preč, že ja to tak ja nečentujem. Because I have a little bit this nature. What I know, like this. Že mám takú povahu trocha, tak So it was, you remember me this, že mi to pripomenulo. what you say about this, when we step on some. Že mi to Thorn, pripomenulo, yes. že keď vstúpime na nejaký ten trn. And I really thank you for this last like 10 minutes of lecture. It was really deep. Že ďakujem za posledných 10 minút aspoň tej lekcie, že bolo to veľmi také hlboké. I was really in how you describe this body, what is not working. I was really like in this situation. I imagine, and I really understand. I will not able to chant or remember. Že bol to, akože bol som v tom ako tak ponorený a pochopil som, že nebudem schopný ako myslieť v tom okamihu smrti. Yes. But if we take shelter in Lord all the time during our life, then we will be able to remember the Lord. Čiže ak my budeme príjmať to útočisko u Pána počas toho života, tak potom budeme schopní aj v tom okamihu smrti. Or if somehow or other we lose consciousness or we cannot remember the Lord, in this case, the Lord will enter our consciousness himself. A ak my nejakým spôsobom vlastne stratíme vedomie a nebudeme schopní pamätať si na Pána, tak Pán potom tam príde a on sa nám pripomenie. Yeah. Hare Krishna. I remember Kalamaka Maharaj once said, Že raz si pamätám, že Kanamakanan Maharaj hovoril, if we are not able to think on the Lord in time of death, že ak nebudeme schopní myslieť na Pána v okamihu smrti, so Lord Chaitanya personally came že Pán Chaitanya osobne príde and take us, chytí nás za ruku. To je že spirituál. nás chytí za ruku. Ne, po anglicky. A
he take us for the hand. Yes. For all service what we did during the life, and he helped us. Za službu, ktorú sme urobili ako počas toho života a zoberie nás. Yes. If we put the Lord for the center of our life. Že ako dáme Pána do centra nášho života. But if we count on something else that will make us happy in this life, Ale ak budeme dávať tie hodnoty v niečo iné, že nás spraví šťastnými, then the Lord will enable this thing to take our hand and take us to our next destination. Takže môže byť, že nás zoberie za ruku a dá nás do ďalšej situácie. So yes, we should be careful. What's the focus of our life? Takže musíme si dať pozor, čo je smerovanie nášho života. And what is the purpose of our service? A aký je význam našej služby? What is our meditation? Čo je naša meditácia pri tom? If we want to be paid for it, Ak chceme byť za to zaplatení on some way or another, nejakým spôsobom, maybe even in subtle form, for example, to be to have some respect in the devotee society. Ako napríklad, že chceme mať nejaký rešpekt v spoločnosti oddaných, Or anything, alebo čokoľvek, to be maintained in our old age. alebo byť udržovaný v našom staršom veku. Yes, maybe we are afraid what will happen with us, and so we continue with our service with this hope that the devotees will maintain me when I'm old. Že máme tu myslíme, že budeme pokračovať s tou službou a kvôli tomu, aby oddaní nás vlastne sa potom o nás postarali. Then Krishna is not the main focus of our life. Takže potom v takom prípade Krishna nie je tým hlavným zámerom nášho života. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? Yes, please. I thank you for this lecture. It was very, I like this example that you gave that Lord Varahadeva is like the cleaner and he likes to go to dirty Places. So it's given me a hope in my life that he will take me out and by this story of Varahadeva I was thinking about that as we imagine how actually it was big, how amazing it was that Lord Varahadeva took up this earth, because I read that in Shastras that it was not just like a bhumi, like our earth, but it was like bhumandala. Whole bhumandala was inside. So it means like all these flat where there are all these islands and everything. Yes. Under the Garbhodaka ocean. So it's really amazing and how Lord take it out, and so I was just thinking about this. Yes. Takže ja som chcel poďakovať Prabhuovi za tú lekciu, že sa mi veľmi páčili tie, ako hovoril, že pán Varahadeva je ako ten, ktorý očistuje a ten, ktorý vlastne prichádza na tie nečisté miesta a že mi to dalo takú nádej, že ma zachráni. A že som uvažoval o tom, že aký Varahadeva, to zjavenie, aký je úžasný, hej, lebo že som čítal, že on nie že zachránil akože len tú planetu, ako my ju poznáme ako Zem, ale že vlastne on zachránil celú Bhumandalu, lebo celá Bhumandala vlastne padla do toho oceánu Garbhodaka. Yes, thank you. Is there any other thought or question? So, yes, please. Ďakujem za úžasnú lekciu. And thank you for wonderful lecture. Veľakrát si spomínal, že musíme zobrať vážne to spievanie svätého mena.
You mentioned many times that we should take seriously the chanting of the holy name. A niekedy ako oddaní pristupujeme k tomuto spievaniu svätého mena. Sometimes as devotees we come to this chanting of the holy name, Že si ho chceme užívať. that we want to enjoy it. A nedávno som počul jednu lekciu od jedného sannyasiho, I heard one lecture recently from some sannyasi, že by sme, ak vážne pristupujeme k spievaniu svätého mena, if we are serious to the chanting of the holy name, že mali by sme pristupovať v postoji nama seva. we should came to the holy name in the mood of nama seva, Že služobník svätého mena. as a servant of the holy name. A moja otázka je, že čo to znamená slúžiť svätému menu? And my question is what it means to serve the holy name. Yes, this is a very important question. To je veľmi dôležitá otázka. Was it yesterday? We were discussing about how demigods were starting to accompany the Lord who was dancing on the hoods of Kaliya. Včera sme o tom hovorili, že tým, keď polobohovia začali doprevádzať pána, keď tancoval na tých hlavách Kaliu. And we mentioned that the demigods are not pure devotees. A zmienili sme, že tí polobohovia nie sú čistí oddaní. But nevertheless, they come and accompany the Lord with prayers, with music and dance. They also danced. And they had really good time. Ale napriek tomu oni tam prišli a doprovádzali pána s tým hudbou a tancom a mali akože dobrý čas. So they served the Lord, but with not completely pure motivation. Takže oni slúžili pánovi, ale nie z úplne tou čistou motiváciou. They also want to enjoy. Oni si tiež chceli užívať. So, I concluded this thought that if we come for kirtan or for honoring prasad, or as you now mentioned, chanting our japa, with this mentality to enjoy kirtan, to enjoy prasad, to enjoy our japa, we have divine mentality. Takže ja som to uzavrel vtedy tak, že keď my prichádzame do toho kirtanu alebo prasadám alebo týmto činnostiam s tou mentalitou, že si to chceme užívať, takže to je mentalita taká božská. Yes, or studying the shastra, Alebo študovanie šástie. because we want to enjoy in the philosophy or descriptions. Že si chceme užívať tú filozofiu alebo tie popisy. This is divine mentality. To je božská mentalita. The mentality of demigods. Mentalita polobohov. But it's not pure devotional Ale service. nie je to čistá oddaná služba. If we take example of the gopis, who and according to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, we should always strive. This is our foremost duty to always serve the gopis. In fact. Čiže keď si zoberieme gopie, mali by sme vlastne, je to naša najväčšia povinnosť slúžiť ako gopiam. We can see that their only aspiration is Krishna's pleasure. Čiže, pretože ich jediné záujem je pôžitok Krishna. So our nama seva or service to the holy name is to chant the holy name with this deep desire to serve the Lord and His devotees. Čiže to nama seva znamená, že mali by sme slúžiť pánovi v tom vedomí, že chceme slúžiť jemu a jeho oddaných. And Prabhupada gave us this meditation. A Prabhupada nám dal túto meditáciu.
he said that the meditation with the chanting of the holy name should be, "Oh Krishna, oh Srimati Radharani, please accept me in your service." A on nám dal túto meditáciu, ktorý hovorí: o Krishna, o Radharani, prosím vás, príjmite ma do vašej služby. And this is the service mentality. A toto je mentalita istého služobníka. And we are calling Radha and Krishna, and of course they are not alone. A my voláme Radhu a Krishnu, samozrejme nie sú sami. Into our heart. Do nášho srdca. So we turn our heart into Vrindavan. Takže my obraciame naše srdce do Vrindavanu. And we invite Radha and Krishna to come into our heart and perform their pastimes there. My ich tam voláme, aby tam do nášho srdca, aby tam vykonávali svoje zábavy. And this is of course service to the holy name who are Radha and Krishna together. A toto je služba tomu svetému menu, ktorí sú Radha a Krishna. So like this we can serve the holy name. My môžeme takýmto spôsobom slúžiť svetému menu. And in japa and in kirtan. Či už v jape alebo v kirtane. Ayendra Prabhu once said that chanting japa is like Nikunja Seva. Že Ayendra Prabhu hovoril, že spievanie japy to je ako Nikunja služba. That means in intimate pastime place of Radha and Krishna. To je také dôverné miesto zábav Radhy a Krishna. And kirtan is like rasa dance. A kirtan to je ako rasa tanec. Because we all dance together for Krishna's pleasure. Pretože všetci spolu spievame a tancujeme pre Krishnov pôžitok. So we can serve the holy name in this way. We serve Radha and Krishna in this way. Týmto spôsobom my môžeme slúžiť Radhe a Krishnovi. Yes. So this is the foremost service that can be performed. A to je ten najprednejšia služba, ktorú my môžeme vlastne vykonávať. Once devotees complained to Prabhupada that there is one devotee who just chants the holy name all day long and perform no other service. A raz sa tam sťažovali Prabhupádovi nejaký oddaný, že tam je nejaký oddaný, ktorý spieva sveté meno a nerobí nič iné. They wanted him to do some service, some practical service. A oni chceli od neho, aby robil nejakú praktickú službu. And Prabhupada asked them, do this devotee sleeps during chanting or during the day? Že on sa ich pýtal Prabhupada, že spí tento oddaný, akože počas toho spievania alebo počas dňa. And they said, no, he's just chanting all the time. A oni, že nie, on iba spieva stále. And Prabhupada said, then it's okay. A potom Prabhupada povedal, to je v poriadku. This is his service. To je jeho služba. So we are not attached to some external form of service. Že my nie sme priputaní k nejakej vonkajšiemu prejavu služby. We are attached to serving Radha and Krishna. Že sme priputaní k slúžení Radhy a Krishna. In whichever form. Akýkoľvek podobe. So if we are washing pots for the pleasure of Radha and Krishna, this is perfect. Takže ak my máme riady pre Radhu a Krishnu, tak to je dokonalé. If we distribute books for the pleasure of Radha and Krishna, it's perfect. Ak rozdáme knižky pre potešenie Radhy a Krishnu, to je dokonalé. And if we chant for the pleasure of Radha and Krishna, it's perfect. A ak vyspievame pre potešenie Radhy a Krishnu, tak je to dokonalé. But if we are washing pots with the grudge and we don't want this, but somehow or other they forced us to do this, then it's not perfect. Takže ak my máme riady, že s takou nechuťou a že niekto nás k tomu donútil, tak to nie je dokonalé. And if we distribute books with this mentality, it's not perfect. A ak s tou mentalitou napríklad rozdáme knižky,
tak to tiež nie je dokonalé. And if we chant the holy name with this consciousness, it's also not perfect. A ak aj spievame sveté meno s tou mentalitou, tak tiež to nie je dokonalé. Hare Krishna. It's okay? Je to v poriadku. Anything else? Ešte nejaká otázka? So if not, we'll read few thoughts of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Takže ak nie, tak ešte prečítame zo pár myšlienok od Bhaktisiddhanta. It lasts too long, everything, Trvá príliš dlho. because I was told that it can we can go out on till 10 o'clock or even further. So we'll be a little bit shorter. Okay, 17 because we have 64. But we will read just only 64. Yes, we'll read just one or two, maybe three. We will see. As soon as we lose the shelter of protector, everything around us will become our enemy and attack us. Topics about Krishna spoken by a genuine saint are our only protector. The 17th. Takže ak my stratíme útočisko ochrancu, všetko okolo nás sa stane našim nepriateľom a bude nás napádať. Námety o Krišnovi povedané geniálnym svetcom sú našim jediným ochrancom. Yes. We just discussed this topic. Yes. If we lose our the shelter of our protector, then we are doomed. Takže ak my stratíme to útočisko nášho ochrancu, tak vlastne budeme... Our only protector is Krishna. Čiže náš jediný ochranca je Krishna. And if we lose the shelter of our protector, that means we don't take shelter of Krishna's holy name anymore. Takže ak my stratíme to útočisko nášho ochrancu, znamená, že my nemáme útočisko u svätého mena. Or we don't chant very seriously. Alebo my nespievame veľmi vážne. Then everything around us will become our enemy. Tak všetko okolo nás sa stane našim nepriateľom. Yes. And the purpose of the enemy is to kill us. A ten význam nášho toho nepriateľa je, že nás chce zabiť. And he will be successful. A on bude úspešný. So we should be careful not to lose the shelter of our protector, for not even for a moment. Takže musíme byť ako si dávať pozor, aby sme nestratili útočisko u nášho ochrancu. And we'll just read one more to keep our meditation on these two topics. A flatterer can never become a guru or a preacher. Taký, ktorý iba tak hovorí slova na povrchu, nemôže byť nikdy guru alebo učiteľ. So one who speaks nice about us. Že ten, ktorý o nás hovorí ako iba pekne. Yes. He can never become a guru or a preacher. On nikdy nemôže byť guruom alebo učiteľom. Like Jesus said, Jesus who is considered to be a messenger of peace, isn't it? Že Ježiš, ktorý je vlastne považovaný za takého posla mieru. Yes, he said, don't think that I brought peace. I brought a sword to sever the son from his father and daughter from her mother. A nemyslíte si, že som doniesol mier, ja som doniesol svoj meč, aby som zachránil syna a dceru.
the son from his father a syna od svojho otca and daughter from her mother. a dceru od jej matky. Yes, so the preacher and guru is speaking the truth. Čiže ten kazateľ a guru, oni hovoria pravdu. And this truth can many times be quite painful, uncomfortable. A tá pravda, ona môže byť častokrát bolestivá, nekomfortná. But if we want to be comfortable, we will stay in this material world. Ale ak chceme byť pohodlní, tak zostaneme v tom materiálnom svete. So it's the duty of a guru and of a preacher to not be a flatterer. A je to úloha guru alebo učiteľa nebyť tým, ktorý len hovorí pekné slova. Yes. We have the same word for flatterer as you have for love. A my máme to isté slovo pre toho, ako to povedať? To flatter. Ako to preložiť? Komplimenty alebo chváliť. Ako sa volá? Lichvotkár. Lichvotkár, Lichvotkár máme také... Lichotník, Lichotník, že má to isté slovo aj pre milovníka. Yes, we say that ty laskáš nekomu. That means you are flatter to someone. Že oni majú v Slovensku také, tak sa to hovorí, že že láskaš niekoho, že mu lichotíš. So, yes, one shouldn't be flatterer, should be the lover of truth. Že nemali by sme byť lichotkári, ale mali by sme byť milovníci pravdy. Yes, because Krishna is supreme truth. Pretože Krishna je najvyššia pravda. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for your patience. Ďakujem za vašu trpezlivosť. Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande, Lord Varahadeva ki jai. Please accept my humble obeisance.